No siabo ewo Adom TV so ene eyo jefo so mene de to so aduonu so afempenu ne aduonu miensamo enti braso sensamo to ayabo ano no mede so mo na ensamo abete no de edi mu akotene bi ene se ene coalition of bondholders ekopie mu ewo Ministry of Finance wonu mu ehwe se won bond ne braso enso asoye no entie afei ena asoye de nkrata abetudwa ehwe se obenimbo so mede to so du miensa ena obehya se atua wo mu sika no ama wo mu afei nkwanhyiasi ewo komwa antaze nipa baako ahyere ne nkwa ama enipa aduonu nsia epra emu eden afei Chamber of Petroleum Consumers enso ede abetudwa se fango ne boso eba bete ede na wo mu hunu ye wobeti bi ewo kase yi emu ensemu ani afoforo bi ene ka ho donhwere ya mekenkan ma osa nwumenu nsia kase edin ede akuya echa oyi akwan emu ajo afei jebrene nsem nchemu ankasa memfa ensom besa no panondu ena ekomiensa Pensioners Bondholders Forum, Individual Bondholders Forum ena Individual Bondholders Association of Ghana wamubotwi eko asoye ehwo mensi kasamso na wonantesie nyina ene se wamusika wa aban ho no kwakobusa wom se daban ena aban ebetu aban ka se wode nkrata ba betudwa ampa wode sia yoyode nkrata nyina aba betudwa asoye ehwo mensi kasamso Eden krata abeto abonten ya wo kire se sesei aban etimi aye domestic debt exchange program no area ehun sunsanso eni de edikan ene se wonmo awon sika edikan ewo ye no wetu adada na wone kabi womfo ebetena se na enhyehyeye a eda ho no etimi aye ni yie na bond market no so etimi agina afei de etosumi no ene se wonmo amfa won ho anhye domestic debt exchange program no emu a sesei won bond aso no aban de enhyehyeye egu akwamu a wobehya se sika no ama womo obenimbo so mede to so du miensa wa afempenu ne aduonu miensa mu ansa na aban edisa enkratai eba betudwa no na ekuo miensa Pensioner Bondholders Forum, Individual Bondholders Forum and Individual Bondholders Association abo anan akọ oswafo ken oforiata asoye ekobusa ne se edienti ena ojefo bosomede toso nsia ene aduonu womo won bondo so ye wosana kotua won sika ma womo no wantia ama womo wotwen donhwere enum ansa na oswafo ne womo kasa odi tu dwase odi won kratasem eba betudwa na akire no womo ahun hyehyeye a aban no aye owieye adom kase ene Dr. Eduana ne ntwi ya wono ne boabo adoma no ema Pensioners Bondholders Forum etwetwen enkomo enchemu sei ene wode etudwa Ijwa we no information and a num. Information no and a flow. Market runs on information. When I say coupons a drew I see to amount. Yan can't be in Chirawa. No be I worried. And internet say a call near Kubusa by say tam bank and now be to a coupon. And this say oba out now beka tama and wechi Adom Kase esai ene nipa wono ene di Individual Bondholders Association wanim orasenyo hosi atwetwe enkomo no wodi tu dwase enkita hodi a wone osofo ken oforiata ekodi ye no ekọ wano na ntiase eye adwuma esenti de ne wo hwekwan ya ene se enkrata ken oforiata ede ba betudwa no ebeba na wonde wonim pefe sa ban ebesi gina ye pa ebebo wo mo nyina ono nso anu disem enie. We had a good conversation. There's consensus on the way forward. We're expecting a press release from the ministry exactly on the decisions, exact commitments on the payment of the bonds that are outstanding. And that we have also received some indications from them. We would rather leave the statement that they are intending to publish in the next few hours to really state exactly their position. We are willing to work with government towards managing this entire exercise, but we expect government to be fair to all the old bondholders, and that clarity is what will be required to manage the tensions around around this entire debt exercise. Ena for one for womo eshento asusuku asena wose womo ekosuku mu honom yamane boni kojomen sabrampa ekopie mu ewo Nungwa Senior High School di okohunu ye no odeba. Enei ena Senior High Schools ebie kwan ato honom a adesuafo a wonom ekọ form 1 ahyase eko schools ahodo a wode wonom etoye yamane boni ekobọ nto a ewo schools ahodo mu na bra wokọ Nungwa Senior High School no okohunu se awofo dodo na ade wonom ma aba wonom kwekura wonom chobox mattress trunks ene eniama afoforo bi ehu hia se wode beba school mu honom sa adesuafo edu school mu honom a wode wonom efa registration process mu
na afei wɔkyerɛ wɔnom baabi a wɔbɛda ɛne kasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ɛne yie yi no Nungwa Senior High School ahyase a adesuafoɔ ɛne ne de di nkan a wɔba no wɔde wɔnom afa orientation mu adesuafoɔ ni bi wɔ hɔnom a abra na wɔnom ɛte assembly hall hɔnom etie nhyehyɛeɛ ɛne nkyerɛkyerɛ a wɔde wɔnom ɛfa mu na wɔhwɛ wɔn mu atem sɛ wɔn yam ɛhyehyɛ wɔn paa awofoɔ bi wɔ hɔnom a wɔne amanebɔni antwetwe nkɔmmɔ deɛ nanso wɔnom ɛbɔ school naba so ɛwɔ nhyehyɛeɛ pa wɔnom ayɛ a wɔde ama adesuafoɔ no akɔ aba amanebɔni to aso ɛkɔ Laboni Senior High School na hɔnom nso said na tebia no ɛte ɛwɔ Nungwa Senior High School no saa na ɛhɔnom nso ɛte ne nyinaa mu no wɔnom a wɔkɔ National Resolution Center esan nneɛma bi ana enyantoto yie no sese nipa no dodoɔ ɛba fam na aso yɛ hwɛ adesua ho nsɛm so ahyɛ awofuo nyinaa bɔ sɛ wɔnom ha nyinaa no wɔbɛhwɛ na wasiesie ama wɔnom Adom kaseɛ do kɔ atife do apoyɛ mantem no emu enipa bɛsɛ ahanum 500 ɛna wɔn ɛte kuro baako ɛfɛ ne Debila ɛwɔ Garu mensini no emu na kuromu ni nyinaa no ebura baako pɛ ɛna ɛwɔ hɔ no mu a wɔn ɛkyɛnum sese ɔmanfo esu ɛtie mu fra baisa da Roma wɔn ametu nsuo ɛma wɔn esanse nsuo baako pɛ no ɛnya adeɛ sɛ so wɔn yɛde mu kopie mu ɛwɔ Debila Garu empatemu a enipa bɛɛ 500 ana nsuo bɔ ho ɛwɔ hɔ no wɔn nyinaa ɛnom ɛde bi ɛyɛ adeɛ ɛwɔ wɔn efie ɔmanfoɔ ni Adom News nsɛntwerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmɔ no wɔn de to dwa sɛ ɛyɛ adeɛ ha adwene wɔn ɛsan kyerɛ mu sɛ ɛnam so nti no amasuku nkwadaa a wɔn wɔ mpatemu hɔ no wɔn bɛsa lai ansa no wɔn ɛnya nsuo bi a wɔn bɛkɔdu sukuu no na yɛahyɛ adesua ase agya wɔn. Many people will come here. We will be fighting among each other. Teacher too said I will fetch, and Lisa too said I will also fetch. So because of the boreholes and so on, so we want them to give us more boreholes and water and rivers. And 5 o'clock, this is about 12. That's why I'm saying I am so happy. Sabiti mi bo mu su ni bia na se bia pipe no kora no school bi wa no school no mo pipe kora ni school mo ntinya bo be to open no ma nkora no break no mi na aba ayi pipe mo so mo be su no ma se no o ma sa akọ ti aba yesra wa kamuti mi be hwe aha no e boy any pipe ni bia nke be boy pa yete sauce asamel man o min ken sauce bunne gomma kan be titu ngatu nusu nusa te belme ya yete garote pan buwiya da abil kuom yela na to mutiste kasa kurbi wiskena pel kat market wiki go tete sose ya ko mal suru kanyange tete kuom kat kunye kuom yela no Assembly member won patemu Mahama Kasim enso ekasa edefa ho. It causes accidents. In fact, some people even passed on through this culverts. Some are injured and they will have to travel with them to Tamale and seeking for medical care. Realizing that it is so critical until they send somebody to Tamale from here, then you can imagine how the situation will be. So, in fact, this covers over a year now that this covers has been built. And during the rainy season, people get stuck in the diversion point just because that particular place is a farmland and they used to farm there. So, in the rainy season, motorcycles and cars get stuck in there and it slows down movement. Omanfo wa ha fodo chikrom ene watwere enkrata tententen e de akoto posi adwumayeko no anim ni nyina ene se wopese wo ye kire wato ne de komipreko e kire Newmont Ghana adwumayeko esanse adwumayeko iba wo mo ho empata bi e wo se wode mo omanfo ne ade no wonfa ba wo mo osu se adwumayeko ene wo mo enti ne yie oni amanebo ne twetwe ho nkomo Wamanfo a womo etete ahafodochi krom ekruchi nkrata ede akoma Esutifi District Post Commander wakumi preko woye kire a womo ebeye ewo mpatem ho abra womo de nkrata no ema Post Commander wo Kenya ase no nipa odi womo nim no eye Karim Yeboa wo kire mu kire Adom News se Environmental Protection Agency ensema ode to Newmont Ghana nim se wonhwe ne womanfo etimpatem ho no wonyi omonko baby fufuro no womante se odogo bi enu abe enu ntinu womo so womo behwe no ma ye kumi preko yi na dwumako no ehu se womo eni abre ya de be mamo aya adanse na ezmi asa akai mo se saada no so a ye be sere eye police ma ho bambo ene mo support se be ya bezmi aboa ye be se ye peaceful picketing enya da kro de egosi se ebra ye yasem na haye no epanifo be hwe amna siesie no nya ade a ebe jai sa ye kire no ye na mom da din kan no se na ya hye no
ye nyina be hia e be hia tutuka anaze tutuka nzi ye sebe kroketwa ade makanya ase number 2 ntino ye wo kanya ase number 2 fo am ye akuafo a o mo sa ase no mu fo o madan o majapade o tutuka eno ntino kanya ase number 1 number 2 nyina be hia ewo eye de backgrounds ha ana Pentecost asore dan no na tutuka fo nso ahia na ye nyina ya ka bo akọ eye plan site na ya the petition na kasa ade akwakoma eye general manager Chief Inspector Isaac Akwa awo Kenya Post Station awo jenkratai ade to manfo yi enim se wo mo betu wana mo Sramu se me commander Etienne ni sikakra obaba district ya oba mama na swati no so abo division commander wodana ni be sibia I hope say benefit no me su contact me do contact na me dem maybe me peni so baye be fa timi so ndama se maybe mo pese Afin penuni eduno nan eno my Ghana ebekọ abato so ne senti sese amanyoko awodo na ene wachitafo ene eboabo wo hode abo nto emu oden ama wo amanyoko awotan no achi senti ema wo mo MPP amanyoko nim ewo Kentampo South mensiri ne mu kyerese waye krado so bebo nto ama amanyoko no sebe yi afin penuni eduno nan obetimi akọ abato so no adi nkonim Esansa manyoko ahodo wo man mu no ahya se edijuma edi hya fempenu ne do no nan yabato ne ntino emma wo mo edon MPP amanyoko no wabato me ahodo eno ewo Kentampo South mpeswa no eso no ahya se ebo mo homodin edijuma se de be ya eba ne mrahye bedwafie nkonwa na MPP amanyoko no ebenya ne dodo na se wo mo etwede a dedi kan ya MPP amanyoko no tumi nya konwa wo mrahye bedwafie ewo mo mpeswa ne so ya fempenu ene edono no emu na dwumadie bia emma don frefo no wo mpeswa ne so eragenet sa ede hye so na se no ena do ti udwa se eye dwumadi stronko afimpinu ne aduno no mu no emme wa amanyoko no mudi ye no enti na ma amanyoko no etumi di nkonim na no nti na ho hia so be se won kutupa ama wo matumi aye de senesa Mr. Kwasi Adujan ena ye bono is mantem soafo no bo ma yabaso e wo dwumadi a wo mudi ye e wa afimpinu ne aduno abato no mu se wo ye politics no want to me win the elections now we are politician the basic purpose of politics is we win elections. Emma Muboy, you are a major factor in the winning constituency in the whole country. Mami Janet, Namita, Nanushia, Yenim, Ejuma, Moye. Eno achi Ora Ibrahim Baba Bukari yo no eye MPP amanyoko no chairman e Bono East enso ka de to aso se MPP fo a Botimenka bra make say Francis Mamede Mahon so far aban His Excellency na na Adam Kwakufa oba ye feels in unu ma waye social interventions just say oh yeah Jumedi bi abema mogofo na se ba be ni bi be nya ho faso oka yimfie sia no e de ko compare NDC John Dramani Mama and His Excellency the late John Atanos oka be be mo to say na lura His Excellency Mama Banko Akufo what to be tintin ne krakra no eragenet sa yo no ye ma don frefo won peso no eso e hye ma atwa hye ne nyina so mo hya senfo won ho enhya amanyoko no mu endi dwuma fambo amanyoko no se de be ya afimpinu ne adunu nan abato no MPP amanyoko no yebetumi adinkonim omo hya sentu anamo kasade onkyerechire ma na ewo police station ho no enwuma papa MPP abanya ye se de be ya ye begina so e de break 8 no se yankọ ne sa ankọ house to house room to room door to door na say yetna say na ye de ne nam kwan ho kwan say ye kwan ho campaign breaking the 8 na ntimi ye possible NDC amanyoko ni titere ni owa enkramantem eye Emmanuel ni Ashimo na wonka bi hyemu na adwumayefo akrofrenfo akọbọ ewura wa mo office ya wotimu wotachi awiewia ne mapi afa ne laptop aka ho wa mo kire se we ene toso emprensa ya saade no asinti obi ena ahyada abo ne tirimu pose wompani opese odi ne bone Water Bank eye adwumakuya wonum eye sashi insio na wonum ene Emmanuel Ashimo a woye dwemtenani a wodan disi amanyoku ne fan wo enkramantem hanom ano ewo asuye baako mu enipa bia wosisi se wonum eye akomfuranfo ekobowura asasuye honom a wonum sesei ejapade bebre adwumayefo ewo hanom ekiremu a ade ekoso no ama won ho adwiri wonum paasesei wonum nkwa ede sanemu adwumayefo yi ekiremu a sede
wasese nneɛma ɛwɔ asoɛ hɔnom asan atoto nneɛma egu basa no edi adanse epefe se enipa bonifuo bi ɛna hyɛda ɛbɔ opose wɔbɛto dwemtenani no so sa anopa we fire main entrance na ɛwɔ down wɔna bon se cashier office na oji insu sika no ya se na burglar proof na ɛwɔ ɔmo se burglar proof no ɛna ɔmo afa hɔ ɔmo fa hɔ nso na mura MTN franchise hɔ nyama wɔ na ɔmo sɛ saa nyama no ɛna ɔmo fruit top hɔ se dia nyama ne esi koye no ɛyɛ din ɛna wodwun kra wonti ase ɔmo fruit stairs na ɔmo bar top no ɛna ɔmo fa yɛ first office bi a wɔyɛ left ɔmo fa left no ɛna ɔmo jumpy window no so ɔmo jumpy window no ɔmo call ɔmo ra boss no office hɔ ɛna nyame no kware de ɛwɔ no police aba nti ɛyɛ din sɛ betumi abiebe yɛ drivers ahwehwɛ sɛ nyama bi ayira ba yɛra yɛ boss office on sɛ ne laptop ɛwɔ no de ani hɔ ɔnom san ka to aso sɛ wei ene bre to so miensa bibi sɛ yi asi wɔ wɔnom asoe hɔnom na ne nyina mu no wɔnom aba police fo amanneɛ asɛm da ɛwɔ mu ne sɛ ɛnya de obia ɛhwere ne nkwa can't access anything right now because the police are investigating the matter. We can't even ascertain the quantum of damage that has been caused. Because looking at things, you can see that a lot of items have been destroyed. Computers have been destroyed. Cashier's office have been ransacked. We can't just quantify how much volume of monies that might have been taken by now. I don't know what to even say or how to describe it. Because if you look at it, right now, our accountant is here. We've come to the end of the month. We're paying workers. We don't even know our state at the moment. We have almost 100 and something staff to pay salaries. And as we said, we don't know where we are getting our next batch of money to even pay the staff. That's why in some so a medical director, ya wadako Florida Eastern Regional Central Hospital, and Dr. Akon Akoto Ampa, Dr. Chese, say ni papa wabeda ya resabia one more where you want more kofia, what ya resabia ne kano. Anu edene ayaresabia ne eboabo asese kana no a anko betim dia ye bebi papa bi ama ayaresabia no etimi agina ebra afimpinu ne aduo no wotena se asesen de koso ayaresabia ho ene ode sansemi etoja Medical Director Ewo Kofrodua Central Ayaresabia Dr. Akon Akoto Ampa edi atudwa se Ayaresabia no esika sema ekofom no ebi ejina omanfo a womo ebeje ayaresa womo eba womo entua na womo kofa nipa bi mu ebegine mu edemom na ebekọ wiemu no nipa womo begine mu mom no na wodwane o kire mu se yade ekoso ewa Ayaresabia ho a entwa kwan treatment no dodo no ebia omosara na omodwane fi hospital no enti eyesa eka timiba hospital no enti ye be sure mo se ebia oba hospital no untimi ntua wo ka ene ana ochina no na wakọ ne ayefe no medical social work unit na oni omo be bon komo na omotimi akre eda obetimi abetua ka no but ebanisa odi to minimum ho a odwane a oba bioma yentimi mbie system ne ma senior obetimi age healthcare ni bio Osan edi tudwa se ayaresabia no emochiri no wona womawu ayede omabegu ho no womabo apeso nti ode yaresede eto omanfo enim se woni ako a obusuani bi eda ho no womonhwe se womo ebeba be form efri ho sene ekwan ebeda ho nye kan ni se mochiri ni so ayema and mochiri no hwe mochiri na senior space a yesima hospital no se a intimi contain bodies a ye wo ho nti ye besre nia omo bodies wo mochiri ni se omo beyi bodies no senior e betimi create space ama new people a ebia omo ti anye ye a omo senior mortuary ne congested yent mean guarantee safety of the bodies no but appeal to community ne say ombeyi bodies no mrashe bedwafie na mrashe bedwane a ogina mu omanfo obu mprogu ene abednego azuma bandem ene oman mrashe bedwafie ene wode tu dwase eba ne san ene oman Ghana ye wonsase ene akade pii ye betimi adua no bae na nso wo ba abode boede banche boede ntosi boede bibia abo akoye den no nde omu ne se aban enhyeda emfa sika ehye kuaye enim entina amane mabo aye den ewo mayimu mrashe bedwane a boginem edema adehia wo mo ewo bomporugu Abednego azuma bandim
nsɛm bi a wɔde atodwa ɛne sɛ ɛba no adwane mu dia ɛyɛ na repo pipa sɛ ɔman Ghana nkɛbade adom yɛn bibia no afi bia mu no sɛ den kɛsɛ sɛ adwuma no etumi kɔso ɔman mu no entumi ɛnkɔne sa abrɛ ɔne Adom Kaseama ne boni ya ɔwɔ mmarahyɛ badwa fie ɔhena mponsa ɛkasa no ɔde to n'anim sɛ ba no adwane ho dwumadie dia ɛgye mmerɛ paa yie na sanso so no wɔte wɔn bo ɛwɔ nneɛma ahodoɔ a wɔde egu so na so ketewa bi na ɔman ayɛ sɛ ba no sɛ yɛyɛ aduane ne dodoɔ so a wɔto ane nsɛm so ɛkaka ho sɛ anya hwee koraa no deɛ ankani kwan sɛ ba no aduane a ɔman Ghana de hye ɛho kyere wɔn ɛsan sɛ yɛn ne yɛkura asase a ɛte apɔ wɔn nsɛm ho ne ntino owura Zuma bandim ɛde nkrama ne Ghana aban no sɛ nmanimo ya ɔhwɛ na sento ɛne hawa ɛwɔkua adwuma no ho no wɔn so ne nyina ano sɛ de bɛyɛ a dankwa mebi no ahokyere ne ɛkɔm ɛntinsi ɔman mu sitting down doing absolutely nothing. So in fact last year I projected that this year there was going to be famine in this country because prices of fertilizers have gone up, and then there was a bad rain pattern. And if you put all that together, you realize that this year there will be famine indeed, and the subsequent years. I'm not a prophet of doom, but truth to be told, government has to sit up, come up with mechanisms that will support the farmer from bad raining patterns to the high cost of fertilizers, to post-harvest losses, including bushfires and all of that. Government has to sit with farmers and come out with a plan. And wachi opanyini to ane nsɛm so ɛsa de to Ghana ban no anim sɛ ɔmamɔden asɛ ɛbrɛ ne bra no ɔbɛpɛ kwan bi so na akuafoɔ wahyɛ wɔn mu ɛden. Government is doing absolutely nothing actually to ensure that these farmers are protected. You know, if you consider the fact that year in, year out, there are fire outbreaks, particularly in the north. And I just learned that even in the south there are some fire outbreaks as well that burn farm produce and all of that. And there is no form of any insurance at all for the farmer. Then you realize that the farmer suffers a lot. You know, cocoa production has gone low as a result of galamsey activities. Asoye ba ko etimi edisika ebe oman mu pa eye akwansra na se beye na oman sika sema eje egu betimi asori agina ne naso nti Dr. Thompson ya wono eye Ghana ni awate na America ache yie en India adwumayeko bi e ka bomu a wabeye World Boxing Tournament e wo oman mu osu se ebetwedom na afa ya disika nso aba oman mu. Ghana ni a wakotena abrochire a oyɛ fiber optics inventor Dr. Thomas Mensah ene Bollywood movie production ɛyɛ wɔn a wɔn atwa sini ɛwɔ India ene kuro akɛse ɛwɔ aman hodoɔ mu aka bom sɛ wɔn ɛbɛboa ama Ghana sikasɛm etumpɔn na kwan a wɔn ɛbɛfa so ne sɛ World Boxing Tournament wɔn ɛde bi ɛba ɔman mu a abra wɔn hyia nsɛnkyerɛfoɔ no Dr. Thomas Mensah ɛde to dwa sɛ cover the mre bi ɛba ɔman mu ha no ɛyɛ ade a ɛbɛha adwene ɛma wɔmanfo no mu free aman ahodoɔ ɛba Ghana no mu ni Ghana bedi dwa na ɛyɛ year of return no yarewa no ɛbɛha adwene paa wɔde to dwa sɛ boxing tournament ɛbɛkɔ so ɛwɔ man mu ha no ɛbɛbie akwan ahodoɔ bebree. I'm sitting down there as a COVID has slowed down the year of return. What's new? What can we do to bring the year of return to the same level as it was? I said, oh, wait a minute, World Boxing Tournament. And all of a sudden, the whole world is accepting it. You know, this, to me, the effort we put into this is just like what we put in developing fiber optics globally. That's the kind of effort we put into this. Sa boxing tournament ye beko so ewo man Ghana mu no aman hodo boxers a womo agidini pa ebi ni Mayweather, Mike Tyson ene ebi ma omo ka hon Ghana nsusu no Professor Azuma Nelson Ikote womo ebedi mu akotene ewo boxing e beko so ewo Ghana no dwumedie no asen so no anwomtofo ahodo ene beba be hiem abetonwom na ebi mu din a womo ewo amanone a womo agidini ni bi eye Jay-Z, Beyonce, Ghana hanso no Stonebwoy, Wendy Shea, Daddy Lumba. That means the people we've selected, the entertainers, the boxers, they are all top in their fields.
everybody's asking me is who's going to fight Mike Tyson, who's going to fight Floyd Mayweather. I leave it all up to you. That's why we are doing this press release. We've done one in Kumasi already. The Asante Hino Tumfo and his team are all part of it, because the first phase of the boxing tournament would be in Kumasi and Baba Yara Stadium. The main event is going to be at the Bukom Stadium. And as you know, we've already put fiber optics on both stadiums. Into the opinion patch, na and se boxing no edisika ebeba omayi mu pa into bi anhwe ni mu se ebesha se ewo Kumasi na afi de bewie ewo enkran na nso braso se meto nkraba bekoba ebebe se de apomoden eni dwade ensem esitie. Medase enu wadaje afi yento ayensem no eso na enra na Ghana Health Service eden krata betudwa ehwe se yade bi efe na Lassa fever ababe pie mu o man Ghana mu anipa mienu na enya bia ba kokora no emese wahwere ne nkwa na neyi na public health specialist Dr. Thomas Anaba ede efutu ema Ghana for so bibia ubehunu sansankyerene a yade ne sankyerene ewo nipadua mu no tutu America kwa yaresabia sabeya obetimi aso yade no anontem. Public health specialist and former director Edema Ridge Hospital Dr. Thomas Anaba edi futu ama omanfo a womo ehu symptoms efa Lassa fever hu se womo enyentem no mo kwa yaresabia se ne omo benya yare abro ne join news in central for etwetwe nkomo no ewo womo dwumadie bia yato ne din se pulse no wodi to dwa se enema bia so bi enya Lassa fever yi a wodi be hu se wo bi no sani pakro no wobeti se ne ti eye ne ya ne tekyerema so ayese ayekuro ne fuma eye ne ya anase moja e2. The news just talks about the fatality of about 1%, but I think it depends on when you seek medical intervention. And I need to state that there's an antiviral agent that can be used to manage the case. So what is most important is the ability to diagnose it early, and then you can be able to get the best outcomes. The reservoir is around, there may be areas that we have it moving around. So it depends on the individual. Let me say that about 80% of persons who will be infected with Lassa fever will not show any clear symptoms of any severity. So they may not even go to a hospital. Now, they have body pains, malaise, and then we try to progress to headache, sore throat, dyspnea, difficulty breathing, eventually have facial swelling. And then the last end is when you start having the bleeding. Wasanso edi futu ema omanfo se womo hwe se womo ebesiesi bebi a womo eti bebi a border wono womo ebe prapra na womo nso asan hwe womo ejade ahwe se aboa ekura ankonenam womo enuane a esisi ho no so anase womo anja woni na anase womo ansonche enguso na obi kodi a wanya sa yarewa bi. So far as your I would say your environment is not that clean, that you are likely to have this reservoir, which is the rat. Then you are at risk, because usually it's like you have a leftover food, leave it in your kitchen, you go sleep, you come the next day, you don't know what's happening. You may have the rat coming onto that food, passing urine and droppings on it, and possibly you may not eat it properly. Then you ingest, you may get infection. Or let's say you have some mangoes, you just leave it in your kitchen, you go sleep, you come the next day, you just take the mango, you are not washing it properly. This may be also a source of the infection. So what's the most important is about the environmental cleanliness. Chamber of Petroleum Consumers trying to tell COPEC and so Eden Krata beto abonte ya wo mo kyerese sese won hwehwe mu am wo hunu se fango bo eso eba bete ye no ebehya se obenimbo so me de toso baako anase dikan ye no eye ya wada na eba ne san na wo mo kasa asemi enkyiremu adom kase de ba. Ababe todwa se fango ebo eba bete akofom na sa insemi Chamber of Petroleum Consumers COPEC ena de betudwa womo ekyiremu se
fa ngobo eye petrol eni diesel no womanfo enhwe enim se ebete akofom efri 3.7% eni 4.04 eye liter baako bia sa entisui ebe hyase efri Thursday eye March bosome eda etoso baako womo ekire nsemunim se entisui ya abetodwei efri aman ahodo wona womo etonfa anwi ana womo ateso womo to aso se entisuo no enye gold for oil jumedi a womo akofa ba ewo mamu ha na womo ehwe enim se fa anwo eso ebeti no womo esan de tudwa se womo esan ehwe enim biem se fa anwo yi wanhwe a eye busumi a ebesimu no ebesan akofom biem se womo a womo ton ewo amanone no etiso a eye liquefied petroleum gas LPG no eno de womanfo enhwe enim se ebepeja efri 4.36%. So the tutu the womoji eye 13.86 na eye 14.46 kilogram no. The adruso ya kase mu eye agokansie na nkrato ya chi cobblestone okomankra edebesomu. Ebusama mensanda sese uguso ehwe Adom TV sabre dia gudie monsem na yabobo ano ayede nkoma awdo no so yede ebre wo no na ma yenhyase mfemfiri osoafo no na hwembabu no ene agudie ensem so Honorable Mustafa Usif enende wodi empanifo anim ekopiemu ewo Christian Trasam Achu abusuafie na opaneni de atudwa se omampani asinkete se wo hwenim se yenua no yebepani krabre a ese na fata. Our brother is no more only for you, it's for all of us. So we've made arrangements and wanted to listen to you. My deputy was in charge making sure that everything, because I was with President as part of his delegation outside, I directed my deputy to ensure that everything is put in place. We had series of offers, people calling me transition, that they want to even take our brother and prepare our brother well for us without any cost. The government itself have made arrangement with 37. So that tells you how Ghanaians love our brother. So we are Abushaiden Abushafo ena sabre ehwabom nyame yadoma emresem ye de date ni ade nyina so bebro na yensan remo ewo Asempa Sports Dialogue Series jumedie na ena no fia de kacho se betodwa ewo eye Accra Digital Center na eba so dendenden pa na no ena panimpa wono ena begine mo ekasaye eye Dr. Ernest Echampon wono ewo University of Education eno ewo Winneba ena wode etudwa efa ekwan betimi afa na fe ye football no supporters no etimi akohwebie for ye betimi asolve ye problem no o say ye kode ye ko supporters ne ho ekwaji o madwen edi ntina ofri say ma stadium edi empoti o mbe kirekire ne ma no o mu hwie a ne asafa kwan mi so asabu so enti ofri say we ye ne sen ne be ubon say o msa be me solution no but ye ka say ye tenase na ye tie nipa to be it's encouraging by the time you be realize na de ko hen ditch fans no so no omo pese omo hu say o ya associated with the club me na am supporting club I said ya mutuba on say o can with pride but eti yeda so ginemo Asempa FM jumedie sonkom de baye na mo na yegina na ekane Ghana Football Association President Abedi Echire Ayora Jeffrey na wode tudwa se referee no so omo hwe mo suban ye sanse no so ka ho na enipa dodo na enko hwe Ghana football no. Now you see they say then when they finish then they want to compare their game into the EPL. How do you do that? How do you do that? How do you want to improve the game where appointment of referees has been determined way back by some individuals? Now those times no wana but these things happen in our game. It's difficult to say it because people think me I'll say it. No, but because I want the improvement of the game. I want people who are involved in administration of football to take their hands off. They should take their hands off and allow the game to be organized by the body that has been handed over. Say, people should take. Asempa 94.7 FM head of sports and any team no abojuma dempa ya mama baso eljumedia womonso ede hihye so ha na edisie na me yadome chana pam koma akanyina da yebesan aba
na yede eno so etime ede abro echa oyi akwan ene de nkoma aka so eto aso ama me de Kobe Stone okumankra ba ko amaka ensuroja adura enwono numero 1 she yanko enije ensemu we shadanya enije sai sanse enwumtoni kidi etwese wosano odi nsemoni bi ema yewro ne hunyina aka ne tiko esi abonten. I remember one time I was in class 1 or kindergarten, and it was closing, so they're supposed to come pick me, and then they delayed a bit. So obviously the teacher has to stay behind till the last kid is picked home. And I was starving, and my dad hadn't come to get me. Ebusia kasia no esi wo yakura na din semone dia saa na ede ebeye wo me da se don hwere ba ko nya bre ema me na se woni di na afei e na wo bedi di apose papa eye Pepsodent enti no apebi atwe wo se eyi wo se ase enkeka wa nyina ansa na wakwa akoda me din ede akuya echa oyi akwan nyame ma ye chena.